Respected principal, learned professors, research scholars, and dear students, good afternoon, one and all. With the blessings of God Almighty, let's start this program. May I request Dr. N. Meena Kumari, Principal, A.P.C.Mahalaxmi College for Women, to welcome the participants. Ma'am, please. Good afternoon to all learned professors, PhD scholars, and students. First of all, I would like to thank our honorable president, Sir A.P.C.Mahalaxmi, for his consent to organize this program. It's a pleasure to felicitate this program and according to today's first person, Dr. Shyam, Assistant Professor of Biology, UC College today, AM Scientist. He's the topmost scientist person ranked 10% of world scientific field published by the leading publisher elsewhere. We are really proud to see him come and the topmost world 2% in the. We are very proud to have Amit as. Thank you. This webinar on IP management for startup has been jointly organized by A.P.C. and Research Forum, IP Institution Innovation Council, and PG Research Department of Chemistry. On behalf of the management, I congratulate the organizers, Dr. Kojila, Dr. Priya, and Dr. Mageshwari, and team members of Chemistry Department, and as well as IPFL. And I wish the program a grand success. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your warm welcome. May I request Dr. H. Kohila Subhatra Christie, APC and Research Forum Coordinator, to introduce the resource person. Ma'am, please. Good afternoon, one and all. On behalf of A.P.C. and Research Forum, IPFL, Institution Innovation Council, PG and Research Department of Chemistry, I welcome you all to this webinar on IP management for startups. At the outset, let me place a record of our gratitude to our Honorable President, Sri A.P.C. Chokkalingam, for the invincible intellectual enthusiasm and enormous strength he has endowed upon us in all our academic pursuits. I thank our beloved Principal Ma'am, Dr. Meena Kumari, for giving proper guidance and support to organize this program. It is my immense pleasure to introduce the resourceful resource person, Dr. S. Selvam, Assistant Professor of Biology, U.S. College. He has very rich biodata. He did his BSc and MSc Geology in U.S. College. He secured gold medal in PG, and he has cleared CERT in the year 2008, NET in the year 2011. He did his PhD in MS University during the year 2010 to 2013. To his credit, he has received many awards and fellowships. He is now guiding 7 PhD scholars and handled several projects under UGC and DST and published more than 50 research articles in international journals. His publications in various reputed journals is quite impressive. He has published 2 books. He has served as a guest editor in many SCI journals. His presence here this afternoon definitely is a source of inspiring and role model to the cutting researchers. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation immediately, sir. Hearty welcome you, sir. Beloved participants, you have a wonderful opportunity of listening to the lecture of an eminent professor.
I hope this webinar will provide a platform to the researchers to exchange ideas and get information in various fields because nowadays research work is not confined and narrowed to a smaller area. Hence, I request the participants to utilize the opportunity and get benefited. Thank you. Thank you, ma'am. May I invite Dr. S. Selvam, Assistant Professor, Department of Geology, V.O. Chidambaram College, to address the participants on the topic IP Management for Startup. Sir, please. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. My screen is visible? No, sir. Yes, Screen sir. not visible. Visible. Visible or not? Visible. So very good afternoon to all present here. First of all, I thank this given opportunity, Sri A.P.C. sir and Principal of APCM College and organizing committee members. So today I am going to present is one of the very important topic, IP management for startups. So nowadays, there are a lot of opportunity they given in the like a business or research, and lot of things also important from academy as well as the industries. So this topic is very essential to everywhere actually. So first of all, so why is IP important to startup actually? So to promote the idea for young budding researchers, industrialists, that is very important. And to create the maintenance competitive advantage from the people. So that is very important to nowadays, because a lot of industries, they're involved into the producing machineries, lot of things. But in India, it's very lagging to the new modernized machinery. For example, in agriculture field, we are lagging when compared to the foreign countries. We don't have the much facilities and important machineries. So this everything is also, most of us is failure and there is no novelty. So this thing is very problematic for us actually. And to promote the R&D, the research and development investment, both time and money. Actually in India, there are spent a lot of money in the R&D division actually. But it is everything is also nowadays is failure. And money is also waste and time is also waste. So the IP is more important to the startup and generate the revenue for the government as well as the individual party, company, and most of us. And if anything, we are depending only for company. So the different of the company is also IP very important. And the product, your brand actually. So most of us, their advertise the brand is, I think it's very helpful to the society actually. So we are watching the cricket. I think what are the advertisement they given? The brand is very important actually. So many company are involved into the advertisement in the cricket division actually. So we know very well Coca-Cola, Pepsi, this type of company we know very well because of the sports they're involved in. So the brand is very important and to attract the investors. So investors for us. So we are
attracting to the what are the important of brand. So this is very important. And financial secure actually. So if you are spend the money, that money return back to us. That is very important. If loss is completely loss everything, company or individual persons, everyone. If you lost everything, is completely it's lost. So this criteria is also very important in the IP startups from nowadays actually. So first of all, what do you mean by IP? So I just given the uh, definition. Actually, that is an intellectual property. Actually, there is also IPR, intellectual property rights. Actually, it is absolute to right over the creation of your mind. So if human create anything, that is also intellectual property. It simply say human only they producing lot of things. Okay, that is also intellectual properties. Creators have IP rights over their creation. So that is also what, for example, such as like invention. For example, lyrics of song, photograph. For us also research paper. Okay, so the books. So this everything is also come under to the IP only. So, but we should formalize like registration. That is very important. If you are register everything is also your own things. So the IP is mentioned. If you are create anything, you should be registered. That is very important. So this is essential to product innovation. So this thing, if you are commercially sale from the market, you should be registered actually. So that thing, you will get at least 20 years of patent actually. So you only sale get the right from the IP authority. So after that you will sale from the what are the product or what are the things you have created. That thing you sell from the market. So creation of the mind that is very important. Okay. So this two thing that is the intellectual property rights and as well as see why we protect the IP. So there are the five things of IP actually. So one is patent. So patent is also out of 1970 they created actually. And second one is a trademark. The Trademark Act is also 1999 actually. And the third one is also hello. So trademark is also act is also 1999 and copyright is also 1957. Industrial design is also act is also 2000. Trade secret there is no any act nowadays actually. So one by one I will shortly explain. So actually this is relevant to business. Actually this is topic is also very dry topic actually copyright. So other things also like industrial people terminology use also. But we know about the patent and copyright. So that two things I will explain briefly actually. Okay. And so I'm audible. Yes, sir. All audible, sir. So is the PG students are coming now? Yes, sir, you are audible. Yes, sir, PG students இருக்காங்க சார். Okay, okay. So first of all, what do you mean by patent actually? So actually patent is very important. That is a property right relating to invention and grant for exclusive right and for limited period and provided by the government to the patentee. Actually, the patent you will create. So that is the important thing. So you are making your invention
it is not excluding to the others actually. So this is purpose only for sailing and processing and the different purpose they usage it. So this is called the pattern actually. So the pattern is also first your invention, that is very important. So that invention is also very important from us actually. And cost of cure approximately 20,000 actually. Like if you grant the patent, actually you will spend 20,000 for the money. Actually, there are a lot of division is there, so you should be paid some money to the government and get the patent. So you can sell to the up to 20 years actually. So if you once you file the patent, it will be taking of time 36 to 48 months. Okay, that is a 36 to 48 months you will take it. That is some of the lawyer is there actually. So you should be get some notification permission and a legal permission as well as the legal representation should be get after that only you should be filing your patent also. And because there are a lot of rules and regulation law is there actually, so you should be followed. And what are the types of application? So first one is ordinary application. It will be taking more time actually. So this is the first thing. And second thing, convention application. Okay, this is the second thing. And pattern of addition application. So already pattern they get from that. You can just modification. That means that is also the addition of application. And fourth one is a divisional application actually, this is also. And finally PCT, that is a planning commission terminology application. So this is the type of application from the pattern actually. And pattern application process actually, it just passes some of the stages. First one is the filling the application first of all, and after that is also you should be filing and publication. Second thing is also, and the third one is examination. You should be write examination, and fourth stage is opposition. So somebody they are already get some pattern. Somebody they are opposite from your pattern also. So that things also they are monitored to the people. After that is finally you get the grant actually. So this is a 5 stages from the patent application. So what are the patent grant procedure actually? So this is thing. First of all, you're filing the application as also filling the application. So after that one also that thing is also get from the publication from the one of the journal. And another thing is also there are two way. One is yearly publication and another one is a publication after 8 months. Sorry, 18 months actually. So this is a 2 stages. After that, they are both they are combined and pre-grant opposition actually. So this is the patent to opposite to the patenter. And after that, recuse to examination. And examination you can grant or refusal if you accepted or rejected. So that 2 things. And finally, a publication grant is also patent, and finally decision by the controller. So this is a patent grant stages actually. So this is very important. And another one thing, what are the fees from the patent application in India? Actually, yeah, there are a lot of division is there. Actually, there are 2 entry. One is an individual entry, another one is a legal entry. So filling patent application, it is also 30 pages maximum actually. So number of pages you should be climb at least 10 actually. 10 is also minimum and 30 is also maximum. So if you provide this everything, like that means if you are individual, you should be pay the 1,000 rupees.
Legal entry 4,000 rupees actually. For each additional sheet, if you cross more than 30 pages, you should be pay 100 rupees for each pages for the individual and 400 rupees for the legal entries. In additional claim for anything you can claim in, you can pay 200 rupees for extra claiming and 800 for the legal entry. So this is the first thing. And second thing, request for examination of patent. So examination of patent is also 2,500 rupees for individual and legal entry is also 10,000. This is the examination purpose. And if you are recused for yearly publication, if you need, because it will be taking up time is also up to 48 months. It is not, you can wait to up to 4 years actually, it is not possible. So if you need to recuse to the yearly publication, you should be pay individual 2,500 and legal entity is also 10,000. Okay. So after 2 years, so once you get the grant, after your 2 years, you should be renewal of fees for the every year. So second year to up to 6 year, you should be pay 500 rupees for individual and 2,000 for the legal entry. After 7 to 10 years, 1,500 for individual and 6,000 for the legal entry. So up to 20 years, 20 years should be paid 5,000 for individual and 20,000 for the legal entry. So the patent, it is not only filing, should be renewable also is there. So you should be paid the renewal fees also. And it's very important, what are the documents are required. So this is the document, is some of them they required actually. So first, application form, that is also form 1 actually. And the second thing, proof of right to apply, that is a photograph 9 of form 1 actually. If you are create some machineries or anything, you should be submit the photograph actually. So this is the second thing. And the third one is the form 2 actually. This is a provisional or a complete specification. It should be what are the things are used. This thing you should be write elaborately from the form 2 also. And detailedly you should be right actually. So next thing is form 3, and this is a statement of foreign filing actually. So actually there are the two filing actually. One is the national patent and another one is the international patent. So international patent for country to country differ. If you need the patent in Australia, you should be separately filing your patent in the Australia. If you need USA, you know you're filing to the patent in the USA. Okay, so it is not the single source. You should be get the patent in the different countries. So this is very important from the foreign filing to the form 3 also. And form 5, you should be declared to the inventorship actually. So you are the inventor. So that is the declaration that is must from the people. So that form 5. And form 9 actually, this is the request for yearly publication. If you need the yearly publication, you should be paid some money. So if you need, you can use this form or otherwise you will. That is a form 9. And next thing is also form 19 actually. This is a request for examination of application of patent. Actually, this is a request to the examination form 19. And form 29, this is also a power. So you only claiming this invention. This is a claiming power actually. This is a form 26 actually. And another certified copy of convention application if you are required or otherwise you will be. And one of the abstract of invention, you should be write the abstract. Same thing, how you can write to the publication abstract, same thing you should be write to the abstract of your product. And drawings, like the structure of your machineries or anything, you should be draw your like product. That thing you should be given to the document. And finally, fee in cash or local check or DD or anything, you should be submit this all the required document of filing of a patent also. So I think
There are the 12 documents required before submitting your patent. So this thing, once you're filing, after that they are moving to the screening test. So this document is you should be sent to the patent office, and they are finalized and they are sent to the controller of section, and also like some printing or typewriting, anything. The controller only they are maintaining your patent also. So he or she only handling everything. Okay, so he taken the printout. There are some of the rules is that he or she have taken the printout, widely spaced and one side only, and strong white paper, A4 size paper, 4 centimeter top and 3 centimeter at bottom. So there are a lot of rules and regulations they follow to the controller. So that is also one of the rules and regulations in the patent office. So patent office we don't care about because they only handling everything. So this is a stage how to filing the patent in India actually. I just want mention is publication of official journal in the patent actually. This journal is published every year actually. Actually, I think the first issue they started is 21st January in 2005 actually. Price of the journal 400 rupees per copy, I think. This is available in the library of a patent office for free inspection. So if any time you just get this thing. So I think one side in India logo is there. From the topmost they write in Government of India. So official journal of the patent office, some more thing they are written actually. I think this is the stages of pattern. I think this I can understand about the pattern. I think you get to some idea. ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். What is a pattern என்ன அப்படிங்கிறது பத்தி. Patterns வந்து is more important. So ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு IPR செல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணி சின்ன சின்ன இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஐடியா. உங்களோட ஐடியாவை வந்து அவங்கள வந்து நீங்க அவங்கள ரெடி பண்ணலாம். The research is very important. Only thing இப்போ பேப்பர் பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எல்லாரும் பண்றாங்க. That is I think அது வந்து ஒரு well and good. பட் அதே நேரத்துல பேட்டர்ன் இஸ் வெரி லாகிங் ஆக்சுவலி. எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா, தமிழ்நாடுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த பேட்டன்ட்டை வந்து பண்ணணும். பேட்டன் பண்றதுக்கு நிறைய டீம்ஸ் அண்ட் அவைலபிள். நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு 20,000 ரூபாய் செலவாகும் அப்படின்னு. பட் லீகலா போனோம், ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போனோம் அப்படின்னா அவ்வளோ ஆகும். பட் நீங்க யார்கிட்டயாவது ஒரு பார்ட்டிகிட்ட கொடுத்தீங்க, ஆல்ரெடி அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா மேபி யூ வில் ஸ்பெண்ட் 70 to 1 lakh rupees வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி வரும். ஏன்னா தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் எவ்ரி திங். நான் ஸ்டெப்லாம் நிறைய சொன்னேன், என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவை அப்படின்னா அது எல்லாமே அவங்களே வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. ஒன்லி திங் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அந்த டயக்ராம், ஃபோட்டோகிராஃப் என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க அதோட அப்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம அங்கே ஒரு இதில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பேட்டன் இன்வென்ஷன் அங்கே இருக்குதா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம முன்னாடியே பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸும் ஆர் அவைலபிள். அவங்க எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுலேயும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இன்வால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன லைக் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, லைக் பாட்டனி, இவங்க எல்லாமே வந்து நிறைய பண்ணணும். ஸோ அவங்க பண்ணும்போது நிறைய ஐடியாஸ், அதே மாதிரி நிறைய இன்வென்ஷன் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன சின்ன இதை கண்டுபிடிச்சா கூட நம்ம வந்து அதை பண்ணலாம். ஸோ என்னன்னா சம் ப்ராசஸ், ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா அதையும் நீங்கள் பேட்டண்டாக கொண்டு வரலாம். அதே மாதிரி மிஷினரிஸ், அதே மாதிரி சின்ன சின்ன மிஷின்ஸ் ரெடி பண்ணால் கூட அதையும் நீங்கள் பேட்டன் வாங்கலாம். அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, ஏதாவது ஒன்று ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் அதை நீங்கள் கொண்டு வரலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு நியூவாக யூசேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எனி ரிலவெண்ட் டு ஃபீல்ட் யூ ஷுட் பி ஃபைலிங் யுவர்
patent also. And I just mentioned what are the non-patentable of subject actually. ஆர்டிஸ்ட் இப்போ நீங்கள் எழுதுறீங்க, ஒரு டிராயிங் வரைகிறீங்க அல்லது எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு அது வராது, நான் பேட்டன்டபுளாக வரும். அதேமாரி மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா, அல்காரிதம்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுவும் வராது. அதே மாதிரி நேச்சுரலாக அக்கர் ஆகக்கூடிய ஆர்கானிசம், ஒரு புதுசாக ஒரு ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகுது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அதுவும் பேட்டன்ட்குள்ளே வராது. அதேமாரி லா ஆஃப் நேச்சர் as well as அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியா, ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் மெடிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும், அது மாதிரி ஹார்ம்ஃபுல் இன்வென்ஷன் ஏதாவது நீங்கள் புதுசாக அழிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் வராது. இது எல்லாமே வந்து நான் பேட்டன்டபுளாக வரக்கூடியது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பேட்டன்ட்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது. ஸோ ஐ திங்க் நிறைய பேட்டன்ட்டை பற்றி நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன். மேபி இதில் ஏதாவது டவுட்டு கேட்டு வேணும்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கேளுங்க, நான் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுறேன். So next one is the trademark. So trademark is also brand. So actually company logo, company name, product name, consumer வந்து ஒரு குட் சர்வீஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒரு இது ஒரு லோகோ எதுனாலும் கொடுத்தா கூட தட் இஸ் ஆல்சோ கம் அண்டர் டு த ட்ரேட்மார்க். ஆக்சுவலி ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், கூகுள் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து ட்ரேட்மார்க் ஆக்சுவலி. ஸோ பிராண்ட், லோகோ இது எல்லாமே வந்து வரக்கூடியது. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ROS அந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணி அதை சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் போடுறோம்னாலும் தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரேட்மார்க், தட் இஸ் ஆல்சோ லோகோ. இது எல்லாமே வந்து கம் அண்டர் டு த ஐபியில் ட்ரேட்மார்க் கீழே வரக்கூடியது. ஸோ ட்ரேட்மார்க் வந்து யூஸ் டு த யூ ஷுட் பி ரிஜிஸ்டர் ஆக்சுவலி. அதுவும் பேட்டர்ன் மாதிரி யூ ஷுட் பி ரிஜிஸ்டர். அண்ட் டைம் வந்து இட் வில் பி டேக்கிங் ஆஃப் 8 to 10 months. உங்களுக்கு ஒரு 10 மாதத்துக்குள்ள get the registration actually. Right to granted actually this is a lot of stages இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் டைப்ஸ், என்ன சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க, என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்குறீங்க, அண்ட் ஜியோகிராஃபிக் ரீஜன்ஸ் என்ன, எங்கே யூசேஜஸ் நடக்குது, அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக யூ ஷுட் பி கொடுத்து அதை வச்சுட்டு ரைட் டு கிராண்ட் வாங்கின பிறகு தான் யூ ஷுட் பி மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ண முடியுது எல்லாத்தையுமே. ஸோ டியூரேஷன் ஆக்சுவலி இட் வில் பி டேக்கிங் ஆஃப் லாங்கர் டைம் ஆக்சுவலி. இது வந்து பேட்டர்ன் மாதிரி 20 வருஷம் அந்த மாதிரி கிடையாது, நீங்கள் லாங் டைமாக வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆல்சோ ட்ரேட்மார்க். அண்ட் காப்பிரைட், ஸோ இதுவும் வந்து நம்மளோட ரிசர்ச் அண்ட் அகடமிக்கில் வரக்கூடியதுதான். காப்பிரைட், திஸ் இஸ் நோ ஐடியா, தெர் இஸ் நாட் ஐடியா. ஸோ if you are create anything, you should be get from the copyright to the any sources. So copyright it should be registered actually. I think நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். if you ஏதாவது ஒரு ஜர்னல்ல நீங்க பப்ளிஷ் பண்றீங்க அப்படின்னா once your paper accepted, you should be copyright வந்து நீங்க வந்து ஜர்னல் கொடுத்தே ஆகணும். உங்களோட பேப்பர் வந்து அவங்க உரிமை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க காப்பிரைட்டை கொடுத்துருவீங்க. இப்போ ஸ்ப்ரிங்கர், எல்சர், எமரால்டு, டெய்லர் பிரான்சிஸ் இந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ்ல வந்து நீங்க பப்ளிஷ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் உங்களோட பேப்பர் அக்செப்ட் ஆயிட்டு அப்படின்னா அந்த பேப்பரோட காப்பிரைட்டை இந்த பப்ளிஷர்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய டாலர்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ஸ்டாண்டர்ட் ஜேர்னல்ஸ் வந்து தே நாட் ரிக்யூர் ஃப்ரம் த அமௌண்ட், சரிங்களா? ஸோ அந்த காப்பிரைட்டை வந்து அவங்க வாங்கி வச்சிருவாங்க. அதை வந்து நீங்க ஃபர்தரா நீங்களும் யூஸ் பண்ண முடியாது, தேர்ட் பார்ட்டியுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. So time to copyright is nearly 4 to 12 months actually. So that is also registered. If you once you publish your paper, the journal will register your paper. It will taking a 4 to 12 months of time. That copyright will taken from the particular journals as well as the publishers. Right to grant actually, right to reproduce, create to your work, and you can publish it on the platform. So platform means nowadays the Springer or elsewhere they are spread to their paper actually, because citation இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா லாகிங், ஒரு ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் டவுன் ஆகுது. அப்போ இந்த பாஸ்ட் 2 இயர்ஸா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து அவங்களோட பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிசர்ச் கேட்ல வந்து கொடுக்குறாங்க. ரிசர்ச் கேட்ல வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் பேப்பர்ஸ் வந்து எடுக்க முடியாது.
பட் அவங்க வந்து ஜேர்னலோட சைட்டேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைட்டேஷன் கூடும்போது இம்பாக்ட் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் கூடும். ஸோ அதுதான் ரைட் டு கிராண்டட் ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரிசர்ச் கேட், கூகுள் ஸ்காலர், ஸ்கோப்பஸ், so many divisions. And duration, I think copyright term is life of author actually, plus 70 years, 95 years from the publication for your work per hire. So actually, once you filing your copyright, I think அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து நீங்கள் வாங்குறதுக்கான ஒரு இதே மென்ஷன் பண்ண ஃபிலிம், லிட்ரஸி, ட்ராமா, சவுண்ட் ரெக்கார்டிங், ஆர்டிஸ்ட், மியூசிக், இது எல்லாமே காப்பிரைட் ஒர்க்குள்ள தான் வரும். ஸோ நீங்கள் காப்பிரைட் வாங்கினாலும் ஒரு பேப்பர்ஸ், ஒரு பப்ளிகேஷன், ஒரு புக்ஸ், இது எல்லாமே வந்து காப்பிரைட் ஃபார் பப்ளிஷர்ஸ், பப்ளிகேஷன் இவங்களுக்கு தான் போகும். யூ ஷுட் பி கெட் த காப்பிரைட். அவங்கள்ட்ட நீங்கள் காப்பிரைட் வாங்கி தான் ஃபர்தராக நீங்கள் எதுனாலும் பண்ண முடியும். ஸோ அது பண்ணாதான் வந்து உங்களுக்கு நல்லது. ஓகேவா? ஸோ ட்ரேட்மார்க் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொக்கோகோலாவோட ஒரு நாள் வந்து கிட்டத்தட்ட 70.45 பில்லியன் யூஎஸ் வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் இந்த ட்ரேட்மார்க். கொக்கோகோலா அப்படிங்கிற அந்த ட்ரேட்மார்க்கை வச்சு மட்டும்தான். இந்த பிக்சர் மைக்ரோசாஃப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 65.17 பில்லியன் யூஎஸ், ஐபிஎம்ல 51.71 யூஎஸ். ஸோ இதான் ட்ரேட்மார்க். இந்த ட்ரேட்மார்க்கை நீங்கள் உருவாக்குனீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் இந்த அளவுக்கு நம்மளாலையும் சம்பாதிக்க முடியும். இந்தியாவில் இதே மாதிரி நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க. இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான ட்ரேட்மார்க்ஸ் தான் இருக்கு. கிங்ஃபிஷர் கம்பெனி, அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அது வந்து இட்ஸ் வேர்ல்டு வைடா நல்ல ஒரு ட்ரேட்மார்க்ல போச்சு. ஆனால் என்ன ஆச்சுவாங்க அப்படின்னா ஃபாரினர்ஸ் அந்த ட்ரேடை வந்து காலி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதை வந்து ஃபர்தராக டெவலப் ஆக விடாமல் ஏதாவது ஒரு லோக்கல் பொலிட்டிக்கல் லெவலில் ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க. பட் ஃபாரின் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட்மார்க் இன்னைக்கு கொக்கோகோலா, பெப்சி இதெல்லாம் நம்பர் 1 இருக்கு. இன்னைக்கு இந்தியாவில் வேணா கொக்கோகோலா, பெப்சி இன்னைக்கு குடிக்காம இருக்கும். பட் வேர்ல்டு வைடா இது ரெண்டு தான் லீடிங் ட்ரிங்க்ஸ் வெரைட்டியில், இது ரெண்டு தான் ரொம்ப லீடிங்ல இருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரேட்மார்க். ஸோ அதே மாதிரி ஃபுட்வேர்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் ஆப்பிள் எடுத்துட்டாலும் சரி, நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் எடுத்தா ஆப்பிள், நீங்கள் அதை வச்சுட்டு ஐபேட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிவிஷன்ஸ் வந்துருக்கு. ஒன்லி திங் த பிராண்ட். ஸோ அந்த பிராண்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹை லெவல் பீப்புள் அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க, உடனே போயிட்டு நோக்கியா, சாம்சங் இந்த மாதிரி எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிங்க? இல்லை, டெஃபினட்டாக தேர் பிக்அப் ஒன்லி ஃபார் ஆப்பிள். இந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ஃபோன்ஸ், ஐபேடு, கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க எடுப்பாங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த பிராண்ட் ஒன்லி. இஃப் யூ ஆர் கிராஸ் த ஹையர் லெவல் ஆஃப் பிராண்ட், it will be that spread to the complete society also. So this is one of the very important thing. So finally, I just mentioned one thing is entrepreneurship. So entrepreneurship is also very important. This is one of the very important forum in the IP actually. So just connect to the entrepreneurship versus IP. So entrepreneurship is also same thing, drives the innovation and job creation and economic growth. So this thing is also entrepreneurship actually. So entrepreneurship, it allows to the new idea, innovation, and successful to the creators or mentors or whatever. So entrepreneurship is also very important role in the IP. So it is also personal potential of disadvantage to the people to create the job and better finding to the society and new idea, new knowledge. So this thing they are creating through the entrepreneurship only. So the entrepreneurship should be known. So that is very important actually. Like small business they started. For example, in தூத்துக்குடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடற்கரை ஓரத்தில் பனை ஓலையை வச்சு, பனை மரத்தை வச்சுட்டு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா we should create to the trademark actually. இப்போ பனை ஓலை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ட்ரேட் இல்லை ஆக்சுவலி. இப்போ பெப்சி, கொக்கோகோலா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரேடு இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளோட ஒரு அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நேச்சுரலா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இதை வச்சுட்டு இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு ட்ரேட்மார்க் கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட், இப்போ கருப்பட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு திங்ஸ் கூட ஆக்சுவலா இது வந்து என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா ஒரு லோக்கல்லே வந்து சேல் பண்ணிடும். இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடு வந்து இல்லை.
ஸோ அதை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும், கிரியேட் பண்ணணும், அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக டவுனாக இருக்கு. ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ், ஒரு உமன் செல், இந்த மாதிரி உமன் குரூப் செல் குரூப் இருக்கும், வில்லேஜ்ல இருக்கும். ஸோ அவங்களாம் சின்ன சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட இது எல்லாத்தையுமே ஜஸ்ட் கனெக்ட் வித் ஐபி. ஸோ இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலேஜஸ் ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஐபி டிவிஷன் கட்டாயம் இருக்கணும். ஸோ கிரியேட் அதே மாதிரி மோட்டிவேட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களோட நாலேஜ் அவங்களே வந்து தீட்டிக்கிடுவாங்க. ஸோ அவங்க ஏதாவது புதுசாக கிரியேட் பண்ணணும். சயின்ஸ் டேன்னு வருது, அதுக்கு அவங்கள வந்து நிறைய வந்து அவங்கள பண்ண சொல்லி நீங்க டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லலாம். ஸோ முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ வந்து லாகிங்கா போயிட்டே இருக்கு. சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரேர் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் பொறுத்து. அதை மோட்டிவேட் பண்ணணும். எதையாவது அவங்க புதுசா கண்டுபிடிச்சு எது கடையில வாங்கணும், அவனே ஒரு புதுசா கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வர சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இப்போ மோட்டிவேஷன் பண்ணாதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ல டீச்சர்ஸும் வந்து நல்லா க்ரோ ஆக முடியும் ஃப்ரம் த ஐபி ஃபீல்ட் ஆல்சோ. ஸோ என்டர்பிரினர்ஷிப்பும் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வி ஷேர் டு ஐடியா டு த பீப்புள். ஆக்சுவலி நம்ம தான் போயிட்டு அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும். இந்த கிவன் டு த சம் ஒர்க் ஷாப், அதே மாதிரி செமினார்ஸ், ஃபாரினர்ஸோட இன்ட்ராக்ஷன், இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா இந்த என்டர்பிரினர்ஷிப் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பீப்புள் டெஃபினெட்லி க்ரோ. அண்ட் ஆல்சோ high business people also get some idea, they spend the more money to the particular field also. So இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா, ப்ராக்டிஸ்க்கு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா அப்கமிங் இயர்ஸ்ல நம்மளோட பேட்டன்ட் வந்து அதிகமா வரலாம், ஐபியோட க்ரோத் அதிகமா இருக்கலாம், ட்ரேட்மார்க் வரலாம், காப்பிரைட்ஸ் நிறைய வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிவிஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகலாம். ஸோ ஒன்லி திங் இது எல்லாமே வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. So finally, entrepreneurship success, people actually, and second thing is also opportunity. And third thing is also access to the resource. So I conclude my topic. These three success is entrepreneurial, opportunity, and access to the resource. If any question, just ask. Thank you so much, sir, for your explanation about trademarks, etc. Sir, now the session is open for question or any feedback from the audience. Excuse me, sir. There is one question available in the chat box. Shall I read, sir? Yes, ma'am. Sir, you said there is no patent for mathematics. Myself belongs to mathematics domain. Is there any ways to avail this? Actually, mathematical formula and algorithms, both things is non-patentable. Other thing is come under to the patentable. Only thing formula and algorithms. So two things is also come not under to the non-patentable, and remaining things also patentable. Thank you, sir. Is there any questions from participants? Now the session is for feedback. Dear participants, we look forward to your valuable feedback. May I request Dr. Balashanmugadevi ma'am, Associate Professor of English, to give the feedback. Good evening one and all. Good evening to the principal and congratulations to the organizers of this wonderful webinar. And double congratulations to Dr. Selvam. Sir, this is like you're doing A.P.C.Mahalaxmi College a huge favor actually. Repeatedly, you just take your time out and you come over
to orient us. Every session of yours is an eye opener. Actually, I belong to the Department of English, and initially, the first time when I happened to attend your session, it was more based on science research. But now, in today's session, it was really amazing. Like you went into the rudiments, the basics of what we actually wanted to know about IPR and about patents. This is something which really, especially when it comes to the humanities stream, also, by and large, we are totally ignorant of it. The other day, one of a friend from another institution, she was asking whether we can patent words, new words. And to be very frank, though I am a research supervisor for about a decade, I really didn't know things of such kind. Hands-on experience, you are really extending to us, sir. We are immensely grateful for such sharing of knowledge. Knowledge like kindness multiplies as we share, and you are genuinely doing it and spreading knowledge to your sister concern also with the same insight which you do definitely to your institution also. So thank you immensely. I congratulate the team who had been smart enough to invite you over to deliver this session. And I take this opportunity to congratulate you on behalf of all the members of the faculty, our dear principal as well as secretary, over the immense laurels which you are winning in the field of research. Our secretary, he just gives us the pleasure of knowing about your progress. Periodically, he posts in our teachers group, which really inspires us. Though you are not with amongst us, even with whatever you're doing over there, that really inspires us also. So keep winning, sir, because your victory stands a victory of our institutions also. Thank you and congratulations again to all the participants as well. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable words.